La enorme pantalla de la sala de juntas reflejaba los destellos azulados del edificio corporativo más influyente de la ciudad. 40 altos ejecutivos permanecían en absoluto silencio, conscientes de que estaban a punto de comenzar la reunión más decisiva del año. Las acciones de la empresa seguían desplomándose, los inversionistas reclamaban explicaciones urgentes y el enigmático director ejecutivo, conocido por aparecer únicamente en los momentos más críticos, todavía no había hecho acto de presencia. Valeria Cruz inhaló lentamente antes de encender su cámara. Nadie en aquella sala conoce realmente su verdadera identidad. Para algunos era solo una consultora externa. Para otros, una brillante estratega financiera contratada con absoluta discreción. Pero para unos pocos ejecutivos que observaban la pantalla con evidente inquietud, Valeria significaba algo mucho más peligroso. Era la persona capaz de destruir todo lo que habían construido con una sola verdad. Era la mujer que durante meses había sido señalada en rumores corporativos, la amante del multimillonario CEO. Las conversaciones privadas se detuvieron cuando su imagen apareció en la enorme pantalla de la sala. Vestía un elegante trade color marfil, el cabello recogido y una expresión serena que contrastaba con los cuchicheos que comenzaron inmediatamente. Ella es la mujer, susurró uno de los directores. Dicen que el señor Alvarez le compró un apartamento en Madrid. Cree que era mucho más joven. La esposa del CEO jamás permitiría algo así. Valeria escuchaba parte de los murmullos porque algunos micrófonos permanecían abiertos. Sin embargo, no mostró ninguna reacción. Se limitó a ordenar unos documentos mientras esperaba. Al otro lado de la ciudad, los medios financieros seguían cada movimiento de la empresa Alvarez Global, un imperio valorado en miles de millones de dólares. Su fundador y director ejecutivo, Alejandro Alvarez, era considerado uno de los empresarios más influyentes del continente. Hermético, reservado y prácticamente invisible para la prensa. Durante años nadie había visto a su esposa. Las pocas fotografías existentes pertenecían a eventos benéficos de hace casi una década. Después de quello, la mujer desapareció por completo de la vida pública. Muchos incluso pensaban que el matrimonio había terminado. Por eso, cuando ciertos ejecutivos descubrieron reuniones privadas entre Alejandro y Valeria, comenzaron los rumors. Una mujer inteligente, elegante y misteriosa que aparece en vuelos privados, cenas de negocios y hoteles de lujo. La conclusión fue inmediata. La amante, la ambiciosa mujer que había conquistado al hombre más poderoso de la campaña. La secretaria del Consejo nerviosa tomó la palabra. Comenzamos en cuanto al señor Alvarez se conecta. Uno de los directores sonrió con ironía. Que su invitada especial ligó primero. Algunas cámaras se apagaron para ocultar las sonrisas. Valeria levantó la mirada. ¿Hay algún problema? Ninguno, respondió el hombre. Solo nos sorprende verla aquí. Esta reunión es únicamente para miembros del Consejo. El guardó silencio durante unos segundos. Entiendo. La tensión se hizo evidente. Otro ejecutivo decidió intervenir. Con todo respeto, muchos desconocemos exactamente cuál es su función dentro de la empresa. Trabajo para el CEO, eso ya lo sabemos. Algunas risas discretas recorrieron la sala. Valeria cerró lentamente su carpeta. Entonces quizá deberían esperar a que él leg. Las palabras parecieron aumentar la incomodidad. En ese momento, la puerta principal de la sala de juntas se abrió. Dos asistentes entraron primero. Después aparecieron varios miembros del equipo legal y finalmente Alejandro Alvarez cruzó la puerta. El silencio fue absoluto. El multimillonario caminó con la serenidad de quien sabe que controla cada decisión dentro del edificio. Su traje oscuro, su expresión impenetrable y su presencia bastaban para hacer calar a cualquier persona. Todos se pusieron de pie. Todos excepto Valeria. Alejandro observó la sala. Su mirada recorrió cada rostro. Luego se detuvo en la pantalla donde aparece Valeria. Por primera vez el CEO sonrió. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Aquella sonrisa confirmó todos sus rumors. Uno de los directores incluso bajó la cabeza, convencido de haber descubierto el gran secreto del empresario. Alejandro tomó asiento. Comencemos. La secretaria inició la presentación, pero apenas llevaba unos minutos cuando uno de los inversionistas pidió la palabra. Señor Alvarez, antes de discutir los resultados financieros, creemos necesario aclarar ciertos conflictos de interés. La sala entra se congeló. Alejandro entrelazó las manos. Continue. La presencia de la señorita Valeria Cruz en esta reunión genera inquietudes entre algunos miembros del Consejo. Consideramos que ciertas relaciones personales podrían estar afectando decisiones corporativas. Nadie respiraba. La cámara enfocó a Valeria. Ella permanecía completamente tranquila.
Alejandro lo observo durante varios segundos. Relations personales, she, el director trajo saliva. Muchos consideran inapropiado que una persona tan cercana a usted participe en asuntos confidenciales. Alejandro giro lentamente hacia la pantalla. Valeria, ella respondió con calma, she, deseas decir algo, los ojos de todos se concentran en ella. Valeria se incorporó, su voz sonó firme. Durante meses he escuchado rumors. Algunos me llaman oportunista, otros creen que soy la amante del director ejecutivo y varios de ustedes han tomado decisiones basadas en esa idea. El silencio era insoportable. Uno de los miembros del consejo evitó mirarla. Otro apagó discretamente su cámara. Valeria continuó. Comprendo perfectamente por qué llegaron a esa conclusión. Alejandro permanecía inmóvil. Pero existe un pequeño detalle que ninguno de ustedes se tomó la molestia de investigar. La secretaria dijo que era un bolígrafo. El sonido retumbó en la sala. Valeria levantó una mano, en su dedo brillaba un anillo de platino. No soy la amante del señor Alvarez. Nadie se movió, nadie respiró. Alejandro se puso de pie, su voz fue fría. La señora Valeria Alvarez, miembro principal del grupo accionista familiar y propietaria del 37% de esta compañía es mi esposa. El impacto fue inmediato. Una directora dejó escapar un grito agitado. Otro ejecutivo se puso de pie. El hombre que había insinuado la relación prohibida quedó completamente pálido, pero Alejandro todavía no había terminado. Abrió una carpeta negra y colocó varios documentos sobre la mesa. Y ahora, antes de continuar con la reunión, mi esposa y yo debemos informaros algo que cambiará el futuro de esta empresa. Valeria lo observó fijamente. Sus ojos reflejaban una cama que resultaba todavía más aterradora, porque aquella reunión nunca había sido una simple junta de accionistas. Era un juicio y algunos de los presentes acababan de descubrir que llevaban meses conspirando contra la mujer equivocada. Los documentos permanecieron sobre la mesa mientras nadie se atrevía a extender la mano para leerlos. El percha habers vuelto pesado, como si las paredes de cristal de la sala hubieran encerrado de pronto a todos los presentes. Alejandro observó a cada miembro del consejo. Durante años permitimos que muchas personas subestimaran a mi esposa, dijo con absoluta serenidad. Algunos creyeron que estaba ausente, otros pensaron que había abandonado la empresa y varios de ustedes aprovecharon esa creencia para actuar en beneficio propio. Valeria permanecía en la pantalla con las manos entrelazadas, y la mirada fija sobre los ejecutivos. El director Ramírez intentó recuperar la compostura. Señor Alvarez, si esto es una broma no lo es. Alejandro abrió uno de los expedientes. Aquí encontrarán las actas originales de constitución de la compañía. Mi esposa fue la primera inversionista de esta empresa cuando apenas teníamos una oficina alquilada y dos empleados. La secretaria comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Las firmas son auténticas, susurró. Un silencio aún más incómodo se extendió por la sala. Nadie podía comprender cómo la mujer la que habían tratado, como una intrusa era en realidad una de las propietarias del imperio empresarial. Uno de los accionistas preguntó, ¿por qué ocultaron esto durante tantos años? Valeria respondió, porque necesitábamos saber quién era leal a la empresa y quién era leal únicamente al poder. Sus palabras produjeron un escalofrío colectivo. Durante meses Valeria había asistido a reuniones discretas, analizado departamentos y observado comportamientos. Muchos ejecutivos la habían ignorado, otros intentaron manipularla, algunos incluso la utilizaron como tema de conversación en cenas privadas. Todo había quedado registrado. Alejandro presionó un control remoto. La pantalla principal cambió. Aparecieron correos electrónicos, conversaciones internas, informes financieros. El director Ramírez palideció. La directora Estela dejó escapar un suspiro. Varios nombres aparecían vinculados a movimientos sospechosos de capital y decisiones aprobadas sin autorización. Durante 6 meses continuó Alejandro, mi esposa dirigió una auditoría privada. Eso es imposible, protestó Ramírez. Valeria lo miró directamente. ¿Estás seguro? Apareció un nuevo documento. Transferencias contra dos empresas intermediarias. Las manos de Ramírez comenzaron a temblar. Señor Alvarez pudo explicarlo. Tendrá oportunidad de hacerlo ante los abogados. Dos miembros del equipo legal se acercaron lentamente a la mesa. La atmósfera se volvió asfixiante. Algunos ejecutivos evitaban cualquier contacto visual. Otros revisaban desesperadamente sus teléfonos. Valeria tomó la palabra nuevamente. Lo más doloroso no fueron las irregularidades financieras. Lo verdaderamente revelador fue comprobar la facilidad con la que tantas personas juzgan a una mujer. Nadie respondió. Bastó con verme al lado de un hombre poderoso para convertirme en su amante.
Nadie pregunto por mi trabajo. Nadie investigó mi experiencia. Nadie consideró la posibilidad de que yo hubiera construido esta empresa junto a él. Sus palabras atraviesaron la sala como una cachila. La directora Estela bajó la mirada. Señor Alvarez, yo no se disculpe todavía. Alejandro camino lentamente alrededor de la mesa. Mi esposa renunció a la exposición pública hace 10 años para cuidar a nuestra familia y desarrollar proyectos fuera del país. Muchos interpretaron su silencio como debilidad. Se detuvo frente a una de las ventanas. La ciudad se extendía debajo del edificio. El mayor de todos ustedes fue creer que alguien invisible deja de existir. Valeria recordó el día en que la compañía apenas sobrevivía. Las noches sin dormir, los préstamos, las deudas, las oficinas diminutas donde ella y Alejandro trabajaban hasta el amanecer. Aquellos hombres sentados alrededor de la mesa solo conocían el imperio. Ella conoce las ruinas sobre las que había sido construido. Uno de los jóvenes directores habló por primera vez. ¿Por qué regresar ahora? Valeria sonrió ligeramente. Porque alguien intentó robar lo que construimos. La sala volvió a quedar inmóvil. Alejandro abrió el último expediente. Hace 3 semanas descubrimos negociaciones secretas para vender activos estratégicos de la empresa a un grupo extranjero. Varias personas se miran entre sí. Las conversaciones comenzaron hace 8 meses. El nombre de Ramírez apareció nuevamente. También el de otros dos consejeros. Eso no prueba nada, dijo uno de ellos. Valeria pulsó una tecla. La pantalla mostró fotografías, reuniones privadas, restaurantes, hoteles, firmas. El rostro del ejecutivo perdió completamente el color. ¿Quién obtuvo estas imágenes? Ella respondió con calma. Yo por primera vez todos comprendieron la verdadera dimensión de aquella mujer. No era una figura olvidada, no era una esposa distante. Había estado observando cada movimiento, cada conversación, cada traición. Alejandro regresó a su asiento. A partir de hoy, la señora Valeria Alvarez asumirá la presidencia ejecutiva del Consejo. Algunos quedaron completamente sorprendidos. Incluso quienes no habían participado en las irregularidades. Valeria se incorporó lentamente. La mujer a la que habían menospreciado durante meses acababa de convertirse en la persona más poderosa de la sala. Sus ojos recorrieron cada rostro. No esté aquí para destruir esta empresa. Hizo una breve pausa. Esté aquí para salvarla. Las palabras resonaron con una autoridad inesperada. La secretaria tomó aire. Los abogados comenzaron a distribuir nuevos documentos. La reunión apenas estaba comenzando. Sin embargo, mientras Valeria observaba los hombres que durante meses la habían convertido en objeto de rumores, una llamada apareció en la pantalla de su teléfono personal. Era un número privado. Ella frunció ligeramente el ceño. No muchos conocían aquella línea, contestó en silencio. La voz del otro lado apenas susurró. Señor Alvarez, Sierra, ilmente encontró los documentos. Entonces ya sabe quién ordenó la muerte de su padre. El mundo pareció detenerse. Valeria sintió como la sangre abandonaba su rostro. Alejandro percibió inmediatamente el cambio en su expresión. ¿Qué sucede? Ella no respondió. La llamada se cortó. Durante varios segundos permaneció inmóvil observando la pantalla negra de su teléfono. Su padre había muerto 15 años atrás en un supuesto accidente automovilístico. La investigación se cerró. Nunca hubo sospechosos. Nunca hubo preguntas. Pero aquella voz acababa de afirmar algo imposible. Y mientras los miembros del Consejo continuaban discutiendo los cambios de poder dentro de la compañía, Valeria comenzó a comprender que la verdadera razón por la que alguien había intentado destruir la empresa podía estar enterrada mucho antes de que Alejandro se convirtiera en multimillonario. Valeria sostuvo el teléfono confusa mientras las voces de la sala parecían alejarse. Por un instante dejó de escuchar a los abogados, a los accionistas y a los ejecutivos que discutían los nuevos nombramientos. Solo podía pensar en las últimas palabras de aquella llamada. Ya sabe quién ordenó la muerte de su padre. Su padre, Eduardo Cruz, había sido un ingeniero brillante. Había trabajado durante años en proyectos industriales antes de morir en una carretera solitaria bajo circunstancias que las autoridades calificaron como un accidente. Valeria tenía apenas 22 años cuando recibió aquella noticia. Durante mucho tiempo aceptó la explicación oficial, aunque una parte de ella siempre sintió que algo no encajaba. Alejandro se acercó discretamente. ¿Quién era? Ella tardó varios segundos en responder. Alguien que conoce a mi padre. La expresión del empresario cambió. Eso es imposible. Eso pensaba yo. Valeria guardó el teléfono mientras intentaba mantener la calma. No podía permitir que el Consejo percibiera ninguna debilidad. No aquel día Ramírez aprovechó el silencio. Señor Alvarez, no comprendo que tiene que ver todo esto con la empresa. Alejandro volvió a ocupar su lugar. Tiene mucho que ver. Abrió otro archivo que nadie había visto.
Hace 15 años Eduardo Cruz trabajo como consultor per nuestra campaña. Los ojos de Valeria se abrieron. Ella jamás había escuchado aquello. Que dijiste, Alejandro Lamiro. Quería contártelo después de la reunión. Mi padre nunca mencionó esta empresa porque abandonó el proyecto semanas antes de morir. La temperatura de la sala parecía haber descendido. Incluso los abogados dejaron de hablar. Valeria sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Porque nunca me lo dijiste. Alejandro respiró profundamente porque no tenía pruebas suficientes y no quería abrir heridas del pasado. Ella se levantó de su asiento. ¿Sabías algo sobre la muerte de mi padre? Sabía que estaba investigando ciertas irregularidades financieras. Ramírez Palidio, uno de los consejeros, se acomodó nerviosamente la corbata. Valeria comenzó a comprender que aquella reunión estaba revelando mucho más que una conspiración empresarial. Alejandro tomó un sobre antiguo que había permanecido dentro de su maletín. Hace 2 semanas encontré esto en los archivos originales de la campaña. Lo abrí lentamente. Dentro había varias fotografías, informes técnicos y una imagen amarillenta de Eduardo Cruz junto a 3 hombres. Valeria reconoció inmediatamente a uno de ellos. Ramírez 15 años más joven. El director sintió como todas las miradas caían sobre él. Eso no significa nada. Valeria acercó la fotografía a la cámara. Mi padre trabajaba contigo. Miles de personas trabajaron conmigo. Alejandro intervino. Pero muy pocas miran después de denunciar irregularidades. La sala explotó en murmullos. Ramírez golpeó la mesa. Esto es absurdo. Oís preguntó Valeria. Por primera vez la serenidad de su voz desapareció. 15 años de preguntas sin respuesta comenzaban a despertar dentro de ella. Su padre siempre le decía que las personas más peligrosas eran aquellas que sonrían mientras ocultaban secretos. Recordó las noches en las que él llegaba preocupado, encerrándose en su despacho y distrayendo documentos. Nunca comprendió por qué. Hasta ahora la secretaria interrumpió. Señor Alvarez, acaba de legar un paquete para la señora Valeria. Todos en la cabeza. Un asistente sostenía un sobre negro sin remittent. Valeria sintió un escalofrío. Quien lo intrigó, un mensajero dijo que era urgent. Alejandro tomó el paquete, no tenía dirección, no tenía nombre, solo una frase escrita con tinta plátida. La verdad siempre llega tarde. Valeria abrió el sobre lentamente. Dentro había una leve antigua y una nota. Su pulso se aceleró. Leo en silencio, después volvió a leer. Alejandro observó su expresión. Que dice, ella levantó la mirada. Dice que mi padre dijo algo per mí. La sala permaneció completamente inmóvil. Donde Valeria respiró profundamente. En la estación central de trenes, Casalero 317, Alejandro se puso de pie inmediatamente. Nos vamos. Uno de los abogados intentó intervenir. La reunión todavía no termina. La reunión terminó hace 15 años, respondió Valeria. Ramírez comenzó a sudar. No pueden irse así. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué te preocupa lo que puede encontrar? El director evitó responder. Alejandro comprendió entonces que algo más estaba ocurriendo. Nadie abandona este edificio, ordenó a seguridad. Dos guardias cerraron las puertas. Los ejecutivos comenzaron a protestar. Ramírez tomó su teléfono. Un agente de seguridad se lo quitó. ¿Qué significa esto? Alejandro habló con absoluta frialdad. Hasta que las autoridades revisen todos los documentos, nadie sale. Valeria seguía observando la pequeña leve que descansaba sobre la mesa. Su padre había muerto, o al menos eso le habían hecho creer. Pero aquella leve implicaba que alguien conocía secretos que jamás fueron revelados. La lluvia comenzó a caer contra los ventanales del edificio. El cielo de la ciudad se oscureció. La secretaria se acercó. Sra. Alvarez, hay alguien más abajo preguntando por usted quien no quiso identificarse. Alejandro frunció el ceño. No recibiremos visitas. La mujer tragó saliva. Dice que trabajo con su padre. Valeria sintió que su corazón se detenía. Que nombre dio, solo dijo que usted lo reconocería. Alejandro y Valeria bajaron acompañados por seguridad. El vestibulo del edificio estaba casi vacío. Junto a una columna se encontraba un hombre mayor vestido con un impermeable oscuro y apoyado en un bastón. Cuando levantó la cabeza, Valeria quedó inmóvil. Había visto aquel rostro antes en una fotografía antigua, la misma fotografía que estaba dentro del expediente de su padre. El hombre se acercó lentamente. Sus ojos parecían cansados. Han pasado muchos años, Valeria. Ella apenas pudo hablar. ¿Quién es usted? El hombre sonrió con tristeza. Mi nombre es Gabriel Molina. Fui socio de tu padre. Alejandro observó cada movimiento. ¿Por qué aparece? Gabriel miró alrededor. Porque si el abrazo Casalero solo la mataron. Un silencio aterrador descendió sobre el vestibulo. Valeria sintió un frío recorrer la espalda. ¿Quién es? El anciano bajó la voz. Las mismas personas que mataron a tu padre. Alejandro se tensó.
Tine Prubas, Gabriel Asintio lentamente, durante 15 años he estado escondiendo, saco del bolsillo una pequeña fotografía, si la intrigo a Valeria, ella observó la imagen, su respiración se detuvo, en la fotografía aparece su padre, junto a él estaba Gabriel. Y detrás de ambos apenas visibles, se encontraba un hombre que acababa de ver aquella misma mañana sentado, en la sala del Consejo de Administración. Valeria observó la fotografía durante varios segundos, incapaz de partir la vista del rostro que aparece al fondo. La imagen estaba desgastada por el tiempo, pero la figura seguía siendo perfectamente reconocible. Era Esteban Salgado, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Un hombre respetado por los inversionistas, admirado por la prensa financiera y considerado durante años como uno de los principales aliados de Alejandro. El frío recorrió la espalda de Valeria. No pude ser, Alejandro tomó la fotografía. Su expresión se endureció inmediatamente. ¿Estás seguro de que es él? Gabriel asintió. Yo estaba allí el día que se tomó esa foto. Tu padre confiaba en él. Valeria sintió una mezcla de rabia y confusión. Esteban había permanecido completamente calado durante la reunión. Incluso había mostrado sorpresa cuando se reveló su identidad como esposa del CEO. Nunca levantó la voz, nunca intentó defender a Ramírez. Había permanecido observando como si estuviera esperando algo. Necesitamos volver arriba, dijo Alejandro. Gabriel negó lentamente. Ya es demasiado tarde. ¿Qué significa eso? El anciano miró hacia los ascensores. Si Salgado via la lave sabrá exactamente lo que van a buscar. Las puertas del ascensor se abrieron en este instante. Uno de los guardias salió corriendo. Su rostro estaba pálido. Señor Alvarez, que ocurre, el señor Esteban Salgado desapareció. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Que quiere decir desapareció. Su asiento está vacío. Nadie lo vaya a salir. Alejandro tomó inmediatamente su teléfono. Cierran todas las salidas. El guardia bajó la mirada. Las cámaras del estacionamiento dejaron de funcionar hace 20 minutos. Gabriel suspiró exactamente como ocurrió hace 15 años. El silencio se volvió insoportable. Valeria apretó la fotografía entre sus dedos. Su padre su muerte la impresa. Todo parece estar conectado por una red de secretos que había permanecido oculta durante años. Alejandro tomó una decisión. Vamos a la estación. Eso es precisamente lo que él espera, advirtió Gabriel. No pienso abandonar esto. El anciano observó a Valeria. Tu padre sabía que alguien de legarias hasta aquí. Ella levantó la vista. Lo sabía. Gabriel sacó del bolsillo un pequeño sobre. Estaba envejecido y tenía escrito un nombre con tinta azul. Valeria. Sus manos comenzaron a temblar. Él me pidió que te lo entregara si alguna vez aparece la lave. Alejandro permaneció en silencio. Valeria abrió el sobre lentamente. La carta estaba escrita con la letra de su padre. Durante unos segundos no pudo respirar. Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que fracasé. Significa que las personas en las que confié me traicionaron. No sé cuánto tiempo habrá pasado ni quién seguirá vivo. Solo sé que existe algo que jamás debe caer en manos de ellos. Tu padre. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Valeria. Hace 15 años que no veía aquella escritura. Gabriel habló en voz baja. Tu padre descubrió una red de corrupción relacionada con contratos internacionales. Había personas muy poderosas involucradas. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué clase de personas? Empresarios, políticos, inversionistas. Valeria volvió a mirar la carta. En la parte inferior había una frase subrayada. No confíes en nadie que sonría demasiado. Su mente se llenó de recuerdos. Esteban Salgado siempre sonriendo, siempre amable, siempre presente. Alejandro tomó el teléfono. Preparan el automóvil. Gabriel levantó la mano. No tenemos tiempo. Precisamente por eso. El anciano señaló la entrada del edificio. Un automóvil negro permanece estacionado al otro lado de la calle. Los vidrios estaban completamente oscuros. El motor seguía encendido. Uno de los hombres dentro del vehículo parecía observarlos. Valeria sintió un escalofrío. No se están vigilando. Gabriel respondió. Levan haciéndolo desde que recibiste la llamada. Alejandro hizo una señal discreta seguridad. Dos guardias avanzaron hacia la calle. El automóvil arrancó inmediatamente y desapareció entre la lluvia. La tensión aumentó. Por primera vez en muchos años, Alejandro Alvarez parecía verdaderamente preocupado. Suben al vehículo, ordenó. Los cuatro salieron por la entrada privada del edificio. La lluvia caía confusa. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el asfalto mojado. Mientras el automóvil avanzaba hacia la estación central, Valeria continuaba leyendo la carta. Había una segunda página y una frase escrita apresuradamente. El casalero contiene la verdad pero también contiene un nombre. Ella levantó la vista. ¿Qué nombre? Gabriel permaneció calado. Lo sabes, verdad. El anciano observó las gotas de lluvia deslizando por la ventana. Tengo miedo de decirlo. Alejandro lo miró.
después de 15 años ya no serve de nada. Gabriel respiro profundamente, porque la persona más poderosa de toda esta historia nunca fue Ramírez. Valeria sintió un nudo en el estómago. Quien era, antes de que pudiera responder el automóvil freno bruscamente, las ruedas chirriaron, el conductor gritó, otro vehículo acababa de atravesarse frente a ellos, los guardaespaldas reaccionaron inmediatamente. Alejandro protegió a Valeria, las puertas del automóvil negro se abrieron. Tres hombres descendieron lentamente bajo la lluvia. Vestían trajes oscuros, uno de ellos levaba un paraguas. Gabriel impalideció. Dios mío, ¿quién son? Preguntó Valeria. El anciano apenas podía hablar. Ellos trabajaban para Salgado. Uno de los hombres se acercó al automóvil, golpeó suavemente la ventana. Alejandro hizo una señal para que nadie se moviera. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila peligrosa. Luego mostró una pequeña tarjeta. En ella solo había una frase, regresan a casa. Valeria sintió como el miedo se mezclaba con la determinación. Después de 15 años alguien seguía dispuesto a matar para aprovechar aquel secreto. Los guardaespaldas descendieron del vehículo. La lluvia golpeaba violentamente el pavimento. Durante unos segundos nadie habló. Entonces, el hombre del paraguas levantó la voz. La señora Valeria debe entregarnos la llave. Alejandro abrió ligeramente la puerta. Quien los envía el desconocido sonrió. Alguien que la señora Alvarez conoce muy bien. Valeria sintió un escalofrío. Salgado, el hombre negó lentamente. No, la lluvia continuaba cayendo mientras las luces de la calle iluminaban parcialmente su rostro. Entonces pronunció unas palabras que hicieron que Gabriel cerrara los ojos de inmediato. Nos envía su padre. El silencio dentro del automóvil se volvió absoluto. Valeria sintió que el mundo entero se detenía. Sus labios temblaron. Mi padre está muerto. El hombre permaneció inmóvil bajo la lluvia. Después inclinó ligeramente la cabeza y con una voz tranquila, casi respetuosa, respondió. Eso es exactamente lo que necesito que todos ustedes crean durante estos 15 años. La lluvia continuó cayendo mientras aquellas palabras permanecían suspendidas en el aire. Eso es exactamente lo que necesito que todos ustedes crean durante estos 15 años. Valeria sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban. La carta de su padre cayó sobre el asiento del automóvil mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. No, susurró, eso es imposible. El hombre del paraguas extendió lentamente una fotografía proyectada dentro de una bolsa transparente. Alejandro la tomó. La imagen había sido tomada apenas unos meses atrás. En él aparecía Eduardo Cruz más viejo con el cabello completamente gris, pero era él. No existe ninguna duda. Valeria observó el rostro que había lorado durante 15 años. El hombre al que había enterrado el padre cuya tumba visitaba cada aniversario. Estaba vivo. Gabriel cerró los ojos. Te juré que jamás revelaría su secreto. ¿Dónde está? Preguntó Valeria. El desconocido respondió esperando. La caravana cambió de dirección. Ya no se dirigen a la estación. Durante casi una hora atravesaron carreteras vacías mientras la tormenta cubría la ciudad. Finalmente llegaron a una antigua fábrica abandonada a las afueras. Las puertas metálicas se abrieron lentamente. El interior permanecía iluminado por una sola lámpara. Valeria avanzó con el corazón despicado. Cada paso parecía una eternidad. Entonces lo vio un hombre de pie junto a una mesa cabello gris, rostro envejecido. Los mismos ojos, el mismo gesto sereno. Eduardo Cruz, Valeria dejó de respirar. El hombre también temblaba. 15 años de ausencia se derrumbaron en un solo instante. Hapag, Eduardo apenas pudo hablar. Perdóname. Valeria corrió hacia él. Ambos se abrazaron mientras las lágrimas acumuladas durante 15 años finalmente encontraban salida. Alejandro permaneció en silencio. Incluso Gabriel lloraba. Eduardo acarició el cabello de su hija. Tuve que desaparecer. Porque el hombre miró alrededor. Porque las personas que descubrí tenían poder suficiente para destruirlo todo. Si seguía vivo públicamente, te habrían utilizado para llegar a mí. Alejandro preguntó quién estaba detrás. Eduardo tomó una carpeta. Dentro había contratos, nombres y registros bancarios. No era solamente Salgado. Valeria respiró profundamente. Entonces quién? Eduardo levantó la mirada. Los fundadores originales de la compañía. Alejandro quedó inmóvil. Eso es imposible. Murieron hace años. No todos. La verdad comenzó a revelarse. Décadas atrás, varios inversionistas habían creado una red de corrupción internacional, contratos falsos, lavado de dinero y operaciones ilegales. Eduardo descubrió la información cuando trabajaba como ingeniero. Intentó denunciarlo, pero comprendió demasiado tarde que las personas involucradas controlaban autoridades, empresas y gobiernos. La única forma de proteger a su familia fue desaparecer. Gabriel ayudó a fingir el accidente. Solo 3 personas conocían la verdad.
Pero Salgado continuó trabajando desde dentro de la empresa durante años, esperando encontrar los documentos originales. Valeria observó la leve, que hay en el casillero. Eduardo sonrió, la prueba definitiva. La mañana siguiente, acompañados por las autoridades federales, llegaron a la estación central. El casillero 317 levaba 15 años cerrado. Valeria introdujo la leve. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una pequeña caja metálica, documentos, grabaciones, nombres, cuentas bancarias y un cuaderno. En la primera página aparecía una frase escrita por Eduardo. La verdad siempre encuentra quintain el valor de buscarla. Las investigaciones comenzaron inmediatamente. Salgado fue arrestado intentando abandonar el país. Ramírez y varios miembros del Consejo enfrentaron cargos. Los antiguos responsables fueron finalmente expuestos. Los medios de comunicación quedaron conmocionados. Pero la noticia que emocionó a millones de personas fue otra. El regreso de Eduardo Cruz, el hombre que sacrificó su propia vida para proteger su hija. Semanas después, Valeria convocó una nueva reunión del Consejo. La misma sala, las mismas ventanas, pero todo había cambiado. Él ocupaba la presidencia. Alejandro estaba a su lado. Eduardo observaba desde la primera fila. Valeria se puso de pie. Durante años creyeron que era una amante. Algunos bajaron la cabeza, después pensaron que era una esposa escondida. El silencio llenó la sala, pero recuerdo que entienden quién soy realmente. Miro su padre luego Alejandro, finalmente a cada empleado presente. Soy la hija de un hombre que sacrificó todo por la verdad. Soy la mujer que construyó esta empresa junto a su esposo y soy la prueba de que las apariencias jamás cuentan la historia completa. Los aplausos comenzaron lentamente. Después toda la sala se levantó. Alejandro tomó su mano. Por primera vez en muchos años Valeria sintió paz. Aquella noche los tres caminaron juntos frente al edificio de la campaña. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Eduardo observó el horizonte. Perdí 15 años. Valeria sonrió entre lágrimas. No tomó la mano de su padre luego la de Alejandro. Los recuperamos. La cámara se alejaría lentamente mientras la familia permanecía unida bajo las luces de la ciudad. La mujer a la cual llamaron Amante resultó ser la verdadera dueña del imperio. El hombre que todos creían muerto regresó para revelar la verdad. Y el multimillonario que parecía tenerlo todo, comprendió que la mayor fortuna jamás estuvo en sus empresas, sino en la familia que se negó a abandonar. Porque algunas mentiras pueden sobrevivir años, algunos secretos pueden esconderse durante décadas, pero cuando la verdad finalmente entra en la sala, hasta los hombres más poderosos se quedan sin palabras. Amén.